Good evening, viewers, and welcome once again to another episode of Health Link, brought to you here in the studios of QTV on Kairaba Avenue by myself, Dr. Abubakar Jah, and my colleague Khadijatu Jallow. As you all know, we are going through very exciting times in the Gambia, and two programs ago we introduced to you very special guests who are now consultants in their own fields, and we promise that for the next 3 weeks after that we're going to get each one of them to come in and talk to the public, so to say, to fulfill their other obligation, which is to teach the public about their field and about what they do and how the public can benefit from them. And we were very lucky to have Dr. Jajusi last week, who is a gynecologist, and talked to us about one of the topics in gynecology, which was very exciting, and we had many callers. And even after the program, I had many very great feedbacks about the program. So today we have one of the other consultants with us. But before we introduce her, we will start the program with our Wolof and Mandinka speakers, and then we will come back to our guest today. mbokk yi ñu ngi leen a nuyuwaati fii nii ci seen programme yi Health Watch bi nga xam ne Health Link bi nga xam ne man Dr. Abubakar Jah ak Khadijatu Jallow ñoo leen ko dee di indil fii nii lundi bu nekk ci ngoon ci QTV di waxtaanee seen i wér-gu-yaram. ñu fàttale ko nag ne jamono ji Gambia mu ngi dem ci jaar-jaar yu neex a neex ci mbiri faju, muy ne léegi nii ci weer bale na le passé rek am na ñett ci ay docteur yoo xam ne seen xam-xam dem na ba màcc ci li nga xam ne moom la ñoo liggéey. ñu digoon leen nag ne semaine bu nekk dinañ ci indi kenn mu waxtaan ak askan bi, mu commencé nag parce que loolu bokk na ci seen warugal, mooy ne ñetti warugar la. benn bi mooy pour faj nit yi, benn bi mooy pour jàngal yeneen docteur pour ñu éega ñoom fu ñu éega, beneen bi mooy pour jàngal askan bi seen wér-gu-yaram. kon ñoom nangu nañ ne dinañ bugg di ñëw fii nii di waxtaana askan bi pour askan bi xam naka lañ leen a njëriñoo, naka la ñoo njëriñoo daal si ñi nga xam ne ay borom xam-xam yu mag lañ ci mbiri faj. kon week bale passé amoon nañ docteur Jajusi mu yoon waxtaan bu neex la fi waxtaan, te itam am nañ keneen ci docteur yooyu noonu, waaye balaañ leen le ko wanale dinaa bàyyi Khadijatu Jallow mu ubbi programme bi. bal min barala Allah jati kende programme to dalta kamin sutale jan QTV tele bumbato tene wotenen alnal badima Dr. Abubakar Jah anen Khadijatu Jallow. Comme badingol karitam bilañing Gambia banko kan jambe sewori mbake bake mbe sewo bumbare kono meyatinna ko doctorol melialon ko ye londo soto londe siringo meyalon ko mi graduate tele yela karango bang so woyatinna ko mi natano janne programme sabanjang programme men tambita jang wala mo wotenen ko sabanjang men tambita wala mo ka yitandi ko docteur yi sabul be natina janne bi pour ayal ayitandi yalla na woto ko ta yitanda la fana tawota ko kilingo kilimbina la janne foka je ko ye londo men soto isa enal se londo nyin tala foka yitandi ko nyamen ibal mako la londo nyin kan nyamen foka je ko ye men karang enal sa afanna nyin tala foy saje ko ise Gambia banko kan mako no nyamen bay jaral bunda e mayitandi wala amanke doron ka mo jarati bari fana yetta wotale pour ka docteur dol fana karandi foke aje ko ise futano wetol fana futata damen anin fana ka sati molu fana karandi foka aje ko ise fantankano nyamen kurangol la so meyatina ko bi fana lo kuntambilani nga docteur Jajusi la sotale no jang meyalon ko musol la docteur way kacca ku mayari mbalke jang meyanna ko bi fana luntan ku mayari mbadu fana natale nan jambi bari hani kabi mba jiyala programme o nyinto bari hani wo jani betentenna nsa al kontong follow. Thank you very much, Khadijatu. I think we are all very excited, and it's really very nice to have our guest here today. As you know, if we talk about women doctors, which are gynecologists, obstetrician and gynecologists,
we have to talk about men doctors also. So it's not only women who have doctors, we have men doctors also. And the good thing about these men doctors is they deal with both men and some aspects of women. I am very proud and very excited to have here with us today Dr. Kajali Kamara. Usually I get my guests to introduce themselves. But I will snatch the pride to do that myself. I did it for Dr. Jajusi, and I'm going to do it also for Dr. Dr. Kajali Kamara. Dr. Kajali, you are very welcome here. So we have here Dr. Kajali Kamara, who is a consultant urologist. In fact, the correct term is not only consultant urologist, he is a consultant urologic surgeon. For a long time in the Gambia, we didn't have urologists or urologic surgeons in the Gambia, and we were depending on people traveling from abroad to come to the Gambia to give those services, or other surgeons who were managing some of these cases with the limited knowledge that they had. Probably we're talking about maybe 15 years ago, we had a urologist stationed in the Gambia, but now we have our own trained urologist in the Gambia for the first time, who has been accredited internationally. So it's not that he was trained here and it's just for Gambia. No, he is accredited internationally. And today, if we are unlucky and he decides to move out, he can move out very simply and go somewhere else and work. But I'm sure, I know him for many years. He loves his country, and I'm sure he's going to serve his country. So we're really very proud and very happy to have Dr. Kajali Kamara here. So you're welcome, sir. Thank you. Thank you. Maybe just some words to greet the Gambian people who are very excited to have you around, and also to tell us what you want to talk about to the Gambian people. Then we can now translate this. In fact, when you say it in English, because I know you are very good in Mandinka, you can also say what you have said in Mandinka. Then I can now translate in Wolof, and we move on. Good evening, viewers, and thank you, Dr. Jah, for having me here today. As Dr. Jah rightly mentioned, I am Dr. Kajali Kamara, a urologist, currently graduated from the West African College of Surgeons, which is a training body of the sub-region, that's the West African region. And it includes a lot of countries, and about 16 or more than that. So we currently had our final exam, and then we are qualified as a consultant urologist. I'm currently practicing in Edward Francis Small and Cardiff General Hospital. And so today's program is going to be one of an interesting program because we choose a topic which is a very common urological condition in the country here, which is called benign prostatic hyperplasia, which means the enlargement of the prostate. So we will deal into that for the rest of the program in the various languages. I will talk in English and Mandinka, while Dr. Jah will translate in Wolof. And to give a brief definition, what maybe before you go there, just this introduction in Mandinka, you okay, know, then I have an old brain now, so I may not remember everything that you said. Yes, so yes, a brief of this introduction, then now you can delve into your topic. Yes. So coming from Badul to our counter, wala mu ndemu Dr. Kajali Kamara ti comme Dr. Jaya for damen koma nyamena bien dara mo alla luntan tija ndel fana mo doctorol le comme kewla doctorol ni ko kewla doctorol mo doctorol me yalon ko ila doko tata sumuna la karola ntele sumuna la karola karang kaytol soto comme Afrika mo findula banko kan nal hakilo ba kan ana kun fula ke jang lo kun tambila ni wala ta menka pour kana hakilma kay tandi wala mo mun karam sifati ana wala mun kayro kayti sifati nga men soto no so bi kacha continue ta wala so war bi fana nata kacha la fanu pour ka diamo ke sasa la me yalon ko atata dele karam menke wala karola wo sasa wala mu igaf menye benign prostatic hyperplasia wala mu sumuna sasa lo me yalon ko aka ke jama muta aka ke ba jama muta so bi na kacha bi tala wala karolla
mbe diamu jama kelo la wasa mbala ala tamansewol fola anin fanan aka mo batandi ñam anin jaralo sifa mel ñande ke so bi na kaccaɓe tala wala so Dr. Jabe afola surwa kan la. Thank you very much Kadiali jërëjëf Dr. Kadiali Camara lu ma wax léegi nii rek mooy feddali na man lu ma wax ci mbiri jàngaam ak xam-xamam fan la tollu wane na ne moom ñu ko jox kayit bi mooy ñu ñoo ooyee West African College of Surgeon mooy ci biir tundi West Africa yëpp muy dëkk yu bëree bëri ñoom ñoo am benn mbootaay boo xam ne ñoom ñoo dee di seet jàngi nit yi ci mbiri opéré waaye nag ci fànni moom fànnaam bi nga xam ne ci seben fan la dee seben dee jógee ak nu moo jaaree ci yaram bi ci ay góor ak jigéen yëpp moom foofu la xam-xamam màcc ba def na examen bi léegi nii am na kayit yi ñëw na fii di liggéey ci Gambia wane na ne nag léegi nii liggéeyam mu ngi nekk ci Edward Francis Small Teaching Hospital mooy lopitaan bu mag bu nekk Banjul ak ci Kanifing General Hospital bi nga xam ne moo nekk Kanifing fii nii wane na tamit ne tey lu mu bugg a waxtaanee ak askan bi mooy lu ñoo ooyee benign prostatic hyperplasia mooy prostate am na ñu bëri xam nañ ko léegi nii parce que bëri na ci askan bi wan nañu ne bëri na ci góor yi sàkkaatuma góor yi nga xam ne ñoo am dem nañ bay am ay at moom nag loolu la bëgg a waxtaanee tey ne dinañu waxtaanal ci lan mooy cër boobu noonu lan la dee def ci yaram bi su nit amee feebar bi naka la feebar bi dee di ñëwee yan mooy mandarga yi ak su nekkee ne am nañ waxtu tamit naka lañ koo fajee kon mu nekk lu rëy loo xam ne tey maa ngay ñaax ñëpp déglu góor yi yëpp déglu parce que feebar yi góor la waaye tamit jigéen yi yëpp déglu parce que feebar yi jëkkëri jigéen yi la ak doom yi yëpp déglu parce que feebar yi mag yi ci suñ papa yee suñ maam yu mag yi nga xam ne ñu ngi jàkkuwante lii ñoom ñooy am feebar boobu noonu loolu la ñu docteur Kadiali Camara di waxtaanal tey kon ñu bàyyi ko rek mu xuus si mbir mi so docteur Kadiali you can continue. Yeah, thank you. So to simply define what is the benign prostatic hyperplasia, in other words, we just call it BPH. That is short term for benign prostatic hyperplasia. So I'm sure you will hear a lot of that BPH because it's shorter to just to simplify it. So simply it means an enlargement of a prostate. So what is a prostate? Prostate is an organ that is located just below our urinary bladder. You know, every man has a prostate. So, and during infancy or during childhood or during adolescence, the prostate is very small. We call it, it has a size of or shape of a walnut. I don't think we have walnut in the Gambia here, but probably you could say size of a cashew or ground or something like that. It's very small. So, but as we age, this prostate get enlarged due to hormonal influence. So these hormones are produced by our by male testes. So you see the prostate keep enlarging and enlarging as we grow. So during the adulthood, usually most people will not have any symptom. But by the time you get, let's say 50, 60 years old, you start developing symptoms. We'll come and talk, we'll give you some of the most common symptoms. So, and then the prostate keep enlarging and then it will change your urine patterns. So then that's the time you may seek medical attention. So I'll just translate that into Mandinka, then you can proceed. Thank you for that. Yeah. So coming for wala mo lafta diamula menna wala mo prostate dolka for prostate. So atamu feneti me alon ko akatare sumuna boto la bundala la comme sumuna boto duma. Ala comme ni be dindi ya kono o be doyare jani dunna keba ya kono la akatar doyare ne kewo ya sotole so ala size be ko kasuwo be nyamenna so abuka wara so ibadela ko ni be keba ya kan fenna ka bo kewo balala kela ke ya bala me alon ko wol kanyim prostato aka warande do man ay tar warala fo janni be dunna keba ya kono na so by the time ite mari futata sanji taworo e tallulu taworo kam e bena taman sol jeli balale so o taman sol batunale e bena tala pureta leptano so bena dunna o taman sol kono le
domande inshallah. Thank you very much Kajali jërëjëf lu mu wax léegi nii mooy comme niñ ko waxee woon rek mbiri prostate la bugg a waxtaanee wan nañu lan mooy prostate bi wan nañu ne prostate bi cër la boo xam ne góor yi ñoo ko dee di am daf dee nekk ci ron mbuusi seben bi fu naxa bi fu mbuusi seben bi nekk di denca si ron loolu noonu la nekk mu ne nag ku nekk daf dee judduwaale moom góor gu nekk dina judduwaale lu ñoo ooyee prostate waaye si njëlbeen bi daf dee nekk lu tuuti waaye nag su nit demee nag ba romba muskallaf ba nekk mag dafa commencé nag di màgga wane na nag ñu ci ëppa yëpp prostate bi mu ngi gën a màgga waaye duñ dee di am benn mandarga ci loolu noonu lu dee xew nag mu ne mooy suñ demee ba am juróom fukki at ba di dem juróom benn fukki at dinañ commencé yëg ay mandarga ci seen boppa te loolu yenn yi moo dee waral nag nit ki jóg dem uti faju te léegi nii dina dugga ci mandarga yooyu noonu ci mandarga yooyu la bugg a dugga léegi nii kon ñu bàyyi ko rek mu xuus si mbir mi pour ñu mun a am time nga xam ne dinañ mun a am ay calls yoo xam ne calls si dinañ dugga. Okay. So as I said, the most common symptoms, usually for clinician, we divide into two symptoms. We say the voiding symptoms and the storage symptoms. So the most common one is the storage symptoms or voiding symptoms are one, frequency. That means you will frequently go and pass urine more than your usual urine pattern. Probably if your normal urine pattern is, let's say, 2 times, but then at night you will see like every 1 hour 30 minutes you would go to the toilet to pass urine, and this could be more than 5, 6, 7 times. That is one symptom. Another symptom is urgency. So urgency is that you will have the urge to go and pass urine. You cannot postpone going to pass urine. In normal circumstance, when you have the urge to pass urine, you may be able to postpone it for 1 or 2 minutes or 3 minutes or even 5 minutes. But then when you have prostate, at a certain point, you will have the urge and you cannot postpone going to pass urine. And then at a certain point of time, by the time you reach the toilet, you will have already started peeing on yourself. So other symptoms include storage symptoms, like at one point of time you may not even able to pass urine at all. You may have what is called urinary retention, and you have the urge to pass, but the urine is not coming out. This may be associated with pain, and then the fullness of your tummy or fullness of your bladder. So you have to rush to the hospital. And other symptoms include like when you go to pass urine, you need to force yourself to initiate urination, and then even the urine is coming out, maybe the flow would not be that forceful, and you may have a dripping of urine at the end of your urination, or you will have how do you call it? The urine will stop and then start again. Let me translate this in the Mandinka. So taman sewol mem fo comme ni sa sabe mola aka taman sewol jamal lenati ntella manika count men tuba jar lola count donc ka fo taman se ba fulale beje taman se folo wala mo ibuka sumuna marano anin dobe je ila sumuna ka funti nyamen o ka falen ni ko ibuka sumuna marano wala ni sumuna katule mutala suto wato suto ere kata sumuna kelo wato kasiya e dalita kata nyamen na obe falena tumando be je aske ta sumuna la sinya nane sinya lulu yo wol fananto jani futa sumuna dula e jonkon kono rek e wajara sumuna e funti afon ibuka sumuna ke bayno comme ni sumuna e muta ibuka lono pour ye wucandin ke jani e sumuna ke to momen abe muta rek etene force wala kala wato be jandi futa rek e wajala a funti lana so ala taman so dol fanam beje ni sumuna e ibuka sumuna ke no fon e wule suto kilindro o be sumuna e muta rek eta pour ka sumuna ke sumuna man funtino e wajala wobe kala sumuna la emen ikonobe diminna ikono duma be kuliyale bulo kono la den wo fe boreta leptano to pour yema ko ye pipe o kele sumuna ke yo taman so dol fanam beje me alon ko ni tata sumuna la e be fam forcer la pour sumuna e funtinam ani ni fam forcer dol beje fan anin sembo bu kanano e ka jale sumuna e na domande ino wado be jabe kuntulale ayna ay commencer koteke yo ngamara ba Dr. Jasola a fusuru akawla. Thank you very much. Thank you Kajali lu Kajali doon wax rek Dr. Kajali Camara mooy ne mandarga yi nga xam ne moom la feebari prostate de di àndal
daf ko xaaj si ñaari xaaj mu ne am na benn xaaj boo xam ne moom dafa waral yàkkamti wala bëri saw am na benn boo xam ne nag saw bi nu moo génnee du gaawee noonu du mun a génn naka la war a génnee wane na ne benn ci yi nga xam ne dafa gaawal saw bi mooy di jóg guddi lu bëri wane na ne am na ñoo xam ne dinañ jóg ñetti yoon ñeneenti yoon juróomi yoon yeneen waxtu bu nekk sax ñu ngi tëdda war a eewu dem sawi loolu noonu benn la ci mandarga yoo xam ne prostate daf ko di indi wane na tamit beneen mandarga mooy ne prostate bi lum laa def mooy soo demee ba bugg a dem sawi doo mun a xaar doo ko mun a daal xaaral doone daal léegi comme man mii maa ngi ci programme bi ma xaar bi programme bi jeex ma dem ma sawi saf naa saw léegi nii ma xaar bi programme bi jeex ma dem sawi du ma may loolu noonu su ñëwee rek time boobu su ma jógut dem saw bi tuuru wane na sax yeena yi am na góor yoo xam ne dinañ jóg daw pour dem sawi waaye balaa ñu egga ci wanag bi saw bi commencé di génn loolu mooy ñaareel bi nga xam ne moom la wax benn bi mooy saw bi dafa bëri xëy na waxtu bu nekk ñaari waxtu yu nekk beneen bi mooy guddi di nga jóg lu bëri beneen bi wax na ne pour yàkkamti saw bi wala ñàkk koo mun a téye bi egga fi nga xam ne moom ngaay dem sawee am na yeneen yoo xam ne moom la wax yeneen mandarga yi ne saw bi di ñëw ndanka du ñëw gaawaay bu mu war a ñëwee wala doole bi saw bi war a ñëwee du dee ànd ak doole boobu noonu wala saw bi nga xam ne normal yi dafa war a génn rek noonu mu wane ne boobu noonu dafay ñëw di dog di commencé ti di dog di commencé ti so mandarga yooyu noonu daal la ñu jox léegi nii waaye dama bëgg mu taxaw fii nii ñu dugg ci mandarga yooyu noonu Kajali you know our society is a very secretive society and it's a society where men have that pride about their circumstances. So you can imagine a man leaking urine. It will be a disaster for people to see him leaking urine for him. So they want to hide that. You can imagine somebody staying in the toilet for a long time trying to empty the bladder and cannot empty the bladder. In fact, fàtte naa benn bu mu wax mooy ne am na ñoo xam ne sax dañoo dem ba semaine bi du mun a tey ñëw at all. Mu métti lool ñu daw dem lopitaan bi ñu mun leen dugal pipe. But you know, I'm just trying to go to the social aspect of it. How does it affect the quality of life of these people in the context? Because you have a lot of experience now. You've been working in this for the past, because that's what people don't know, that before he went for that exam, he's been working in this field for at least the past 6-7 years now, if I remember. And you have a wide, so what are the social effects that you've seen in men with this? So that's a very important question. In fact, that is the reason why we came up with this topic, because we know it's a very common condition in our setting here. And if I can remember very well, our crude data at our urology unit, the incidence of BPH is about 36.4%. Wow. Yes, so that means it's very common. So it has a lot of impact in our society. And then it affects a lot of quality of life. And this is, in fact, one of the main indication when you want to do surgery for these people. Yes, so one, you will see somebody who will have prostate disease or BPH. You know, probably he's an imam or he's a very important person in the community, but he cannot even go to the mosque, or he may be a pastor. He can't go to the church because, like, every 1 hour you have to have desire to use the toilet. So you cannot be going in and out. So as a result, it may affect your religious aspect. And then if you come to our social gathering, naming ceremony, you know, marriage ceremony, people cannot even attend it, you know. And there was a time, I remember, one of the Tobaski, I saw one of our patients that we manage, you know, and then he has a lot of, he is an imam, a very famous imam, but he cannot do all these religious services because of the prostate. But after the surgery, one of the Tobaski, I saw him giving a sermon. I was so impressed. I was talking to one of our nurses. I said, this is our imam. So this is important for people to come out and then seek for medical attention. We'll come into detail about the treatment option. So coming for to our Lombardi, comment Dr. Jaya Nyin Karo Menke, Nyin Sasa,
aka molu comme akan na adamaya aka tora ñaadile so nka wole fo tubabu kaŋola ñiŋ kam molu tora na adamaya la karola baake le bari yaaju weni sumuna sasa soto every 1 hour or every 30 minutes ite ka wulita sumuna la so i ka jele ko ni mu almamo le ti o mu alfare de kata jamaŋol to kata misiro to aka wo fan talay bulo kono la ite tano la jamaŋo to ite tano la misiro la ni mu pastor ti ite tano la church to because ima lafi wato wati ye tara fundi la kata jalateo la karola so kambala ñiŋ ka moolu tora baake so baren ñimu sasalte me ye lon ko ni bulata jaralo noma asi jarano janne bena bulalo kanne ñaato na diamo kono na thank you very much jërëjëf lu ma laaj docteur Kadiali rek mooy waaw wax nañu mandarga yi am na ñu bëri soo xamee suñu déggee mandarga yi sax duñ dee xam naka la dee di affecté ñi nga xam ne ñoom la dal mooy yan jafe-jafe la leen dee di jox ñun nag ñu am société boo xam ne dañ respect mag dafa am giddaam ci biir mbootaay mi tam te nag mag yi la dee gën a dal moo laaj ko nag yan façon la gis moom ci liggéeyam parce que moom balaa moo nekk consultant ni liggéey na ci lii nii lu mu juróom-ñaari at so expérience bu rëy la ci am ba balaa ñu ko joxee kayit bii nii moom yan la ci gis yoo xam ne noonu la dee gëtee ne nit yi wan nañu ne lii nii ku nekk góor yu bëri la dee dal ñenn ci góor yooyu noonu ay borom nomba tànka lañ ay nit la ñoo xam ne dañ am ay responsibility mel ni ku mel ni imaam nga gis imaam boo xam ne mu ngi war a xutba bi dina jël 15-20 minutes te moom 10 minutes bu nekk dina soxla pour dem sebeni te su soxlee dem sebeni du mun a xaar dafa toog rek ñëw kooku noonu dafaa dem ba sax dafaa bañ a dem jiite waati dafaa bañatee dem ci jumaa ji du ñemee dem si jumaa ji parce que su demee lii moo ko faa dal am koo xam ne tamit du mun a tee dem ci takay parce que ñun mag yi ñoo dee dem ci takay ñoo dee dem ci dëcc yi ñoo dee yooyu noonu yëpp ñoom ñoo ko dee doxal soo amee nag ku mel nii nga xam ne moom sebenam du mun a taxaw kooku noonu dafaa dem ba léegi nii du mun a tee sax fonction ci biir société bi mu ne nag nii yi mooy yi nga xam ne moom la dee di cause te nit dañ ko dee noba waaye moom dina ñëw léegi dugga si mbiri faj bi naka lañ ko dee di fajee ak yan matuwaay lañ am fii ci biir dëkk bi léegi nii pour faj loolu noonu waaye balaa ñoo def loolu noonu rek half time bi jot na léegi nii dinañ war a ubbi line yi 5050505 for those people who have any question it's 5050505 mbokk yi 5050505 kat jatu duñ fàtte ne yaa ngi fii nii ba léegi nii so yow tamit nga wax suñ mbokki mandinka yi ne ku ci bugg a call léegi nii mun naa call ci nombre yooyu nga xam ne moom lañ comme docteur ya fo ñamen nomba ñi mu 5050505 leti pour kaka fu kaccañin kono ala baraka. Thank you. So while we're waiting for the calls, I'm suspecting we'll have quite a few of them, but maybe we start going into the treatment. What can the person do? Let us go there first. Let us go to the person who has these symptoms that you have mentioned and these difficulties. What can they do? You know, maybe living in one of the small villages somewhere. What can they do? Yes, so that's very important. So the good thing is now, like if you have this disease, you know, you can go to any nearest. We will pause anytime we have a caller, and we have a caller. I'm suspecting we're going to get a lot of them today. So hello, caller. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Bismillah. Hey. We have a fuller here also. So a jallo without fuller, a jar without fuller. That's good. Abaraka. Abaraka bake. Seattle side. Side malam for Alcicelo Santol Alcimol Jara or Junker Sifar. Oh, Nimo Sula or Jara Sifar, Five Halocano Saba. Halani Kachakumaya. Alhamdulillah. Ito di mani ba kumandiro laminto? Kumandiro Jara East. Jara East, mashallah. Okay. So I think he's asking about treatment, and that's what you're going in now. Yes. So maybe. So what we want to say is like,
So if you have any of these symptoms, you can go to any of our facilities, throughout the country. Whether you're in Basse, URR, whether you're in CRR, or you're at LRR, or NBR, is it NBR? North Bank. North Bank region. Yes. So you can go to any facility. So you will meet the health workers. So all they will do is they will either review you and they refer to the right place, that is the major hospital. So it could be in Bansang, Farafenye, what is called Banjul. You can come to the combo here in Kanifing. the Kanifing Hospital, or in any of the private setting here. So the thing is like, so what they will do is, if you have acute urinary retention, that means you cannot pass urine at all. You don't need to delay. You don't need to go to any other area except hospital. People will want to go for traditional treatment, and they will do all sort kind of thing. So that will worsen your situation. So all you need to do is just go to the nearest health facility. So they will just pass a catheter for you, and you should not resist that. Just let them pass a catheter or a pipe for you. Then they will that will release the retention, and they will refer you to the right people to do the right management for you. So the treatment, the good thing is we have the facilities, we have the human resources. So we have different type of surgeries that we can offer for you, and depending on where you are. So, and then our current, we have some collaboration now from our hospital or our urology unit with Bansang. We have been going to Bansang for the past several months. So they will gather patient and they will go there and operate. So, and then sometimes if you come here, we can also do surgery for you. So I want to say that in Mandinka, wala munين sasa soto amanjere ye sasa nyamuta ebe dula wodulale aketa santo tolo tibang aketa dula wodulate leptano men soto yare tera iba tara la yeta wo leptano leto iba jere ko hanata no iman sumona le keno ni futata wo leptano to ebe pipe le dunne bala ane kana bala wo pipe la because o pipe ni wole be makoyla pour yesumona keno iba jere ko no le wo pipe dunne bala den ebe ne kila le leptano me yalon ko ebe ni jaralo kekam. And ni ifataro leptanol to mi jaralo kele yen isetanol le nebe basele eta basele leptanol o Bansang o Farafenye o Kanifing Banjul odla diate e bajale ko nuwoli yeje ibe sambala. If you can just pause again, let's take this caller. Hello caller. Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Lafta ñinin karole kela. Bismillah. Abe prostate cancer enaka prostate kumo min fokan komin akara mu fanan komin keba ila sumuna kona ka yelo bondi o fanan min ye ñojele ba. Okay. Thank you. Baraka. Dr. Abe, you'll reply to that, but just continue what you were saying, then you can at the end reply to this. So ni sasa ni soto israno leptano le ibajale ko ibe kire nam pour ka jaralo ke wo jaralo ay different operation les nya soto benala du nawo fanan kono le nyin kacha kono la bi. Okay. So kanyin nyinen kar la nyinen karo jabe mem fo akuma yata bake le pour ka yeloje sumuna ko nyin sasa fanan ka keno le yalo ni ko prostate sasa ay sasa koten soto le me alon ko cancer mu ani me manke cancer bin be men kacha kan wala prostate sasa me alon ko amanke cancer wala mu benign prostate hyperplasia wala BPH but nyim fanan dolbe je e ka yelo bonne e ka yelo je lay funti yo dolla yelo bon fana askeno prostate cancer ti askeno sasa kotem fana bari men kum mayata neñin soto ron ni yelo fon soto jero o mu dalilo de me alon ko enyanda kataria kata leptano ro pour nga jube sasa nyaadi le mu fo nyim beñin sasa men kacca kan wala mu bam pour sasa koten no me alon ko anin sasa muliyata bari ni yelo soto amanjare yesi suwo kon amanjare ta dula koten bari nyanda ka leptano lo wale. Thank you very much Kajali jërëjëf lu mu doon wax rek mooy mbiri faj bi wan nañu ne wax dëgg yàlla léegi nii ci Gambia am nañ lu neex a neex mooy ne lopitaan boo munti dem rek soo amee mandarga yi nga xam ne moom lañ wax lopitaan boo munti dem ci biir Gambia yëpp muy fii mooy ci kaw gi mooy fu gën a sori ci biir Gambia soo demee daal ci lopitaan luy xew mooy ne docteur yooyu dinañ la gis dinañ seet ndax ñoom lu ñoo mën a toppatoo la ndax dañ laa yónnee ci lopitaan yu mag ñu toppatoo la wax na ne sax ba ci lu gën a garaaw ci feebar bi mooy dem ba nga xam ne seben nangoo tuuti ñëw atool sa naxa bi fees mu métti lool
demal ci lopitaan bu la gën a jegeñ bu ko téye foofu noonu ne yaa ngee dem uti yeneen faju demal ci lopitaan bu la gën a jegeñ ñoom dinañ la mun a dugalal benn raccord boo xam ne dinañ ko dugal ci biir semaine bi génna ñu door laa yónnee ci yeneen place yi place yu mag yi nga xam ne ñoom dañ dee di mun a def opéré yi nga xam ne moom lañ war a def pour faj bii nii wan nañu ne nag opéré yi am na ay place yu bëri yoo xam ne léegi nii ñu ngi ko am ci biir Gambia fii nii wane na tamit ne suñ docteur yi nga xam ne ñu ngi fii ci lopitaani Banjul yeneen lopitaan yu mag yi demee ni Bansang lopitaan dañ dee di toog su nekkee ne am na ñu nga xam ne ñoo am feebar bii nii te mënuñu ñëw fii nii ci Kombo ci lopitaani Banjul pour faju ñoom dañ leen di dajale foofu noonu ba am ñu doy den kenn si suñ docteur yi fii nii dem foofu noonu def opéré yi foofu noonu mu ngi mel ni dañ am beneen koola nañ jël koola boobu noonu balaa ñoo continuer tontu na nag ki nga xam ne moo wax mbiri deret bi waaye naa bàyyi koola bi ma door a jekkali loolu hello koola hello bismillah hello koola bismillah hello Nimbala abe just tell him to listen to his telephone rather than the TV, because if he's listening to the TV, it will delay. Hello? Hello? Ila moy telefono la ka ok mu ngi mel ni kooku lose nañ ko let us just remind ñu fàttali suñ koola yi ne képp kuy kool rek na déglu ci téléphone am bi su commencé di déglu ci télé bi di xaar ba mu dégg ñun lu ñoo wax ñun tam ñu xaar ba mu dégg lu moo wax dafa delay parce que télé bi ak téléphone bi bokkuñ waaye nañ ku kool daal na déglu ci téléphone bi waxaa ñun ci téléphone bi ba jeexal door a déglu téléem bi I think we should say that in Mandinka. la moy télé la naali la moy télé la ada nafala la pour aller mol moy bar naali la moy téléphone la ka cañi metar yalla adum bébé ñoo fa xam la thank you very much so jërëjëf bala kola bo doon ñëw ba tey su ñëwee rek dinañ taxawal am na ku fi kool léegi nii laajte mbiri deret ne am na ay góor yoo xam ne dañ dee toog rek di saw deret lu lañ docteur Kajali wax mooy ne loolu noonu su xewee daf dee mun a xew ci feebar bii nii feebar bi daf dee mun a tax nit di saw deret waaye nag am na yeneen feebar yoo xam ne daf dee mun a waral loolu noonu tamit so su nekkee ne nit gis na deret lu mu ci wax mooy ne nga gaaw parce que lu mu wax tamit ci laajte bi nga xam ne moom lañ laajte demoon nañ ba tudda prostate cancer moom docteur Kajali leeral na ne moom tey nekkut prostate cancer la moo waxee beneen feebar boo xam ne nekkut cancer moom la ñoo ooyee BPH moom la moo waxtaanee waaye prostate cancer tam daf dee di mun a def deret waaye feebar bii ci boppam tamit daf dee mun a def deret am na yeneen feebar yoo xam ne dañoo def deret waaye daal lu mu wane si gàttal rek mooy ne fépp foo gisee deret daal ci sa saw bul naagu bul xaar su taxawee sax demal ci lopitaan mu ngi mel ni am nañ koola léegi nii hello koola allo bismillah yo Nimbala Nimbala ngaye konton folo ngejo alhamdulillah la programme wato nga folo le masha Allah baraka alonna jang jama babe jara kay programme men keten ana faka wara baake kato modol beje sasalol ka tare anal bige kacate pour modol ye funtal ka be ko ala bawo kurang dol beje ka tara stro la kono adum pour que fon kan kula mod be wala ka ko ala bari ba jala ko nal kay programme ke radio television do nyamente o fana ka moli na pa dole de me alon ko akita nyaawo nya men be la mari se funtino la ta ko jara nde men be jakalen do wala fana mo tarano serim comme the whole day amari me sumuna fa se keno ataral atma je ko la nyurmude but the whole day kilo eta fa boy amanta sumuna han sinya kelin waranto safa dal montro watu wor fo wor la kuna me sumuna fo se keno la nyuroti ba. Okay, thank you very much. I think that's a great Barka. I think that's a great question, and we will leave it to Dr. Kajali Kamara to answer that question. Just quickly in English so that our English speakers can understand that. The question is like, is it normal for somebody to be at least 6 to 7 hours without passing urine, if I get it correct? Or the whole day without passing? The whole day without passing urine. Yes, so I think from the inception, we mentioned about acute urinary retention.
but there's something that we've not talked about, that is chronic urinary retention. So sometimes this disease may come with chronic urinary retention, in a sense like you will not pass urine, but then you will not have any pain, or you may be able to pass urine, but you cannot completely empty your bladder. So the difference between this and acute retention is, with acute you will have pain. Obviously you're not able to stay home. You will have to go and seek for medical attention. But with the chronic urinary retention, you will feel fine, but then there's a lot of urine that may remain. That is one. But another option, another thing is, yes, it's not normal for somebody to have the whole day without passing urine, but there are a lot of reasons that could cause that. You know, you could have some other medical conditions, such as you can have a chronic renal failure, you know, which could be as a complication of this particular disease. If you have a long-standing BPH, then it can give you chronic renal failure, and then at that stage, end-stage renal disease, you will not produce urine. So obviously you will not pass urine. And then there are other reasons, some other medical reasons that may lead to, you know, inability, or you not have produce urine. So quickly that so we stay on that and translate it in Mandinka. Yes. But just a quick one. So what do you advise such a person who is not in retention but is passing very little urine? So either, you know, he's not passed the whole day, or he passes only once a day. What would be your advice to such a person? So I think my advice is the same. Again, you have to seek for medical attention, because if that is happening, that can quickly damage your kidneys. And then if you have a kidney disease, that's going to make your cure very difficult. So if you have that symptom, you definitely need to go to hospital as soon as possible. Yo mbadi on quand même fodon comme me ñini karo ke e amanke normalte pour yetilo mu me beke manta sumonala eno ñin sa fon na metela asila ko kilol tiñano lo la kidney solti na yo tiña e bajale ko la kidney solti sumona dadano la so ni sumona man tare dada ka etetano la sumonala o be pare fana aka sumona fana block le e bajale ni retara sumonala ka do mandine bar jama wa be ka dasa konoton woda mon damma o ñanta tunale comme etetala ete sumona jama sotola an wasila ko kilol tiñano le ni ko kilo tiñata o sasa problème balete so ila jabiro mo wolete ni ñin sifa soto wala man tara sumna soto ka ñama atraita leptano to juna. Yes, I'm just being warned that 5 minutes, because the time just goes so quickly, Dr. Kamara. Goes very quickly. But I'll just say what you've said in Wolof now. Dafa am ku call léegi nii foog naa duñ jëlati benn call ñu ngi jégalu. We're apologizing to our viewers that we cannot take any more calls now. We'll have to take this to rest. But ku call léegi nii lu mu laajte mooy ndax tamit normal na nit du sewe, parce que lu ñu doon waxtaanee mooy seben bu bëri mu ne ndax normal na nit toog bés bi yëpp sebenuloo wala nga seben rek benn yoon ci bés bi wala juróom benni waxtu balaa ngaa seben. lu ko docteur Kajali wax mooy ne feebar bi nii ñun waxtaan nañ ci ki nga xam ne dafa toog rek munta seben mu métti lool ci moom, waaye nag am na ñoo xam ne duñ dee di seben ba seen seben bi yëpp jeex te ñoom duñ ko yëg parce que dafa yàgga ci ñoom. mu ne boobu noonu tamit am na. mu ne tam am na tam ñoo xam ne dañ dee feebar yenn feebar yoo xam ne du feebari opéré, feebari medical problème la, mooy ne lu ñoo ooyee kidney si nga xam ne moo dee defal seben bi moo dee di yàqu ba nga xam ne defalatut seben bu doy. kon kooku noonu dafa mel ni mun naa toog bés bi yëpp du seben. lu mu ci wax nag mooy ne képp koo xam ne gis na façon yi toog nga bés bi yëpp doo seben, wala ngay toog bés bi yëpp doo seben, wala nga seben benn yoon rek, wala nga toog ay juróom benn waxtu bul seben. xam naa nag war nañoo wax leen something also Dr. Kajali, mooy ne duñ dee naan ndox bu bëri, ñun ñëpp duñ dee naan ndox bu bëri. soo toogee nag bés bi yëpp naan loo ndox kon doo seben lu bëri, te loolu tamit baaxut ci yow parce que soo sebenut lu bëri mun naa yàq kidney tamit ci boppam. so moom lu moo ñaax nit yi daal mooy ñu dem lopitaan, waaye tamit man maa ngi cee yokkane tamit njëkkal nga make sure ne yaa ngi naan lu doy. soo naanee lu doy ba tey yaa ngi seben benn yoon rek ci bés bi nga xam ne nag dëgga lii nii problème la, xaaral ma dem ci lopitaan. foog naa dinaa bàyyi docteur Kajali wax loolu noonu ci mandinka pour suñ mbokki mandinka yi parce que laajte bi ci mandinka la woon. waaye tamit su si jógee mu tàggu mbokk yi. xam naa ne nag wax bi moom jeexagut te dinañ ko oyaati fii mu gën a waxtaan ci loolu noonu. waaye mu tàggu suñ mbokk yi ci angale ak ci mandinka waxam bu mujjee daal your last message that you want to give to the viewers. So ite menye call ke comme ka jansa fana wala mu nyenti comme pour ka jiyo min kenne ka kumayata
because ika jiyo me wala ka ke sumunati so ni man jiyo min kendero ibaje la ko ite sumuna sotonola so mbe yamaro kala pour ka jiyo min kendeke so wato fela banta so mbe mem fola don wala mo nyi sasa na ye muta yeta leptano to jar lol be jele dol be je be silana operational ya bara abe manke operote dol be je ka boro le dila doro ni boro ta don tili saba kono doro e famo baje la ko sasa e fisi bala so mel kata operolo katar non wol definitely sulara operola an opero ñu fanan dol be je ni ake tilfula dama e ka say suwo kono so ni a faralo ke na mire ba ke tilulu li bolo ke la leptano do. So what I was just saying is I think we are almost concluding now, and so the treatment options, one, we not all these cases are indication for surgery. So sometimes you just need medication, and we have different treatment options. One is we have open surgery and we have endoscopic surgery, and then your hospital stay varies maybe 2 to 5 days. So if you have the condition, please go to the hospital as soon as possible for assessment. Thank you. Thank you very much, Dr. Kajali Kamara. It's been really a great time having you. They're giving me 1 minute now, so I will take that 1 minute just to say or allow Kadjatu to say goodbyes to the viewers. Then I will just say a few words before moving. Mbaringol mbal tentula mbal jayla la moy ko nyimala be Dr. Kajali tentula ala ma be la programme to ala baraka fatenen nala. Kon Dr. Kajali lu mu wax rek ci gàttal mooy ne ku am feebar bi ni bul ragal gaawal nga dem lopitaan wax na ne tamit feebar bi du opéré rek moo ko dee faj am nañ foo xam ne soo teelee ñëw dinañ la jox ay garab yoo xam ne ci ay fan rek nga gis ne jotaati nga sa boppa te opéré bi tam nekkut opéré yoo xam ne opéré daf laa desal ci lopitaan lu bëri ñu ci uppa 2 fan ba 5 fan lu mu bëri moom ngay toog ci lopitaan bi kon ñu ngi gërëm Dr. Kajali bu baax a baax ñu ngi gërëm Kadjatu di gërëm waa QTV di gërëm ñëpp ñoo xam ne dugg nañ ci programme bi tey fii ba beneen yoon lii rek lañ leen amal thank you very much.